Bonjour, class. Je suis Monsieur Menken, le professeur. No. If I speak French, it'll take too long. Mais parle français un peu. C'est ma my translator, Master Menken. And it's English, anybody? Yeah. But you need Master Menken to translate, right? Oui, est-ce que vous avez besoin de traduction nécessairement ou pas? Non. Non? Qui vous aurez plus de temps? Ça permet de poser plus de questions. Oui. All right, okay. So, when I write a musical, any musical, I need to first figure out, is there a story here that will make a good musical? In terms of its structure. And I need to then make a decision about, if it is, what is the musical language, musical vocabulary that I want to use to tell the story that will be informative, that will be supportive, and be unique to the project. Donc, à chaque fois que je veux travailler sur une comédie musicale, quelle qu'elle soit, il faut toujours que je me pose d'abord la question de savoir est-ce qu'il y a une histoire en termes de la structure narrative, est-ce qu'il y a une histoire qui se marie bien avec la musique, à laquelle la musique apporte quelque chose, et si tel est le cas, à ce moment-là, il faut que je me demande quel est le vocabulaire musical que je vais mettre à l'œuvre pour construire la musique de ce film en termes d'information, en termes du soutien narratif que ça peut apporter et donc qui permet d'accompagner la trame de l'histoire. When I wrote, Howard Ashman and I wrote Little Shop of Horrors, Petite Boutique des Erreurs, the musical style was mostly doo-wop and early 60s rock and roll. And it was, remember, we were adapting a B horror movie about the end of the world. That musical style felt right for that. Et par exemple, quand on a fait notre premier travail avec Howard Ashman, qui était mon collaborateur, le style musical de la Petite Boutique des Erreurs, c'était du doo-wop et du rock des années 60. Donc là, pour cette œuvre-là, qui était l'adaptation d'un film de série B sur la fin du monde, c'était vraiment ce style musical-là qui comptait. Nous écrivions Le Petit Serein. Il est un choix about Next time. For next film. No, just gonna take too long. For Sebastian, we made him a Caribbean crab, so we could do calypso and reggae. Et donc pour la petite sirène, Sébastien est devenu un crabe antillais pour pouvoir faire du calypso et du reggae. To find unique and appropriate musical styles is very important to any musical. Et donc c'est très important d'avoir un style musical adapté et unique pour chaque comédie musicale. With Beauty and the Beast, there were a lot of obvious choices. French, classical, vaudeville music hall, operetta. Et donc pour La Belle et la Bête, il y a des choix qui s'imposaient. Il fallait que ce soit français, il fallait que ça soit classique, que du point de vue musical, ça soit de la musique de vaudeville et de l'opérette. Because of the romance and the mystery, the influences were many. Et bien sûr, cette dimension de mystère et d'histoire d'amour faisait qu'il y avait foison d'influences. To start at the very beginning, when I write the songs, or when we write the songs for any project, at the beginning of the project, we're the kings. We really define where the songs go, how the songs function, and how it's structured using those songs. At the end, I'm kind of like the maid. I'm kind of cleaning up and working for the director because the director has put in the temp score that I need to match with my themes in place.
Et donc l'évolution d'un compositeur est très intéressante sur un projet comme ça, parce que quand vous commencez à écrire les chansons, moi et mon co-auteur, nous sommes les rois du monde. Nous faisons ce que nous voulons, nous savons exactement où nous allons, quel style musical, quelle est l'œuvre que nous créons. Nous croyons tout pouvoir faire et choisir. À la fin du film, on est un peu les valets, c'est-à-dire qu'il y a le réalisateur qui, lui, a sa trame de partition, et donc moi, il faut que je me colle aux besoins spécifiques par scène que lui a en fonction de sa narration. For the prologue, the director was using a piece of music that was taken from Saint-Saëns' Carnival of the Animals for the prologue. And that was just, the temp music. And I kept saying, great, now I'll write the real score, and I'd bring in a theme from the songs or from the score, and I would get back from this executive named Jeffrey Katzenberg, who was the head of the studio. No, I like that other music better. I like the other music better. And I go, okay, and I try again. I like the other music better. I like the music better. Let's just keep that. Et donc, pour l'ouverture du film, pour le prologue, ils avaient décidé que ça serait le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Et donc, moi, j'ai dit, bon, d'accord, moi, je vais vous proposer une partition, je vais composer une musique. Et j'avais beau leur proposer quelque chose, Jerry Katzenberg, qui était Jeffrey, qui était le producteur exécutif, continuait de dire que lui préférait Saint-Saëns. J'avais beau insister, il préférait Saint-Saëns. I'll never imitate him. I like him. He's a very smart man. But okay, so yeah, this he would use it. This music, right? Beautiful piece of music. But I said we should have an original theme. Thank you. So fine. You like that? I'm going to give you something. So it's. Following that, we go into meeting Belle. Belle's coming out of her cottage and then goes through the town. And so Howard Ashman and I wrote this big opening number, which has Belle, she comes out of her cottage to this very pastoral, classical music, enters the town, they go, bonjour, bonjour, and then we're meeting Belle, we're seeing everyone's perspective about Belle, and then we find out what Belle wants in her life, and then we meet Gaston, and we have this big 6-minute opening number. Donc voilà, à partir de Saint-Saëns, voilà comment j'ai quand même réussi à composer un morceau original. Et puis on arrive à la séquence où on découvre le personnage de Belle, c'est-à-dire qu'on la voit sortir de la maison. C'est elle, on comprend qui elle est, elle va à la rencontre des habitants du village et on voit la vision qu'ont chacun de ses habitants sur elle. Et puis on arrive sur Gaston. Donc nous, avec Howard Ashman, on a écrit, là aussi se sentant libre, on a écrit un morceau très long de 6 minutes qui nous permettait de faire toute cette introduction autour de Belle. It's a quiet village, every day like the one before. Little town full of little people waking up to say bonjour, 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 bonjour. Here goes the baker with his tray of light gold ways, the same old bread and rolls to sell. Every morning just the same since the morning that we came to this poor provincial town. So we write this number, and it's a 6.5-minute opening number. And write it, we demo it, we go through the whole process, and at the end, Howard Ashman says, we can't send this out. We can't send this to Disney. Who asked for a 6.5-minute opening number? That's crazy. They're gonna laugh, people are gonna laugh at us. Donc nous, on a tout fait parfaitement, on a écrit, on a fait notre démo, tout était prêt. Et au moment de l'envoyer, là, il y a Howard qui est soudain pris de scrupules. Il dit, mais on est complètement taré, personne ne nous a jamais demandé de faire
une ouverture de 6 minutes 30, ils vont se foutre de notre gueule, donc c'est impossible de l'envoyer. And as opposed to now, when you put an MP3 on, and attach it, and you'll get a reaction in, a few hours. You basically are sending a tape, and it's going in the mail, and it's going to take days to get there, and then, anyway, we sent it, and they loved it. Inutile de vous dire qu'à l'époque, il ne s'agissait pas d'envoyer un mail avec un MP3 et d'avoir la réponse dans l'heure qui suit. Il fallait faire une cassette, l'envoyer par la poste et attendre une semaine pour avoir leur réaction. On l'a fait, on a attendu une semaine et ils l'ont adoré. We for Beauty and the Beast and adapting it, we did a lot of invention in order for it to be a Disney animated musical. If I was going to make a musical of the Cocteau film, it would be a very different musical than what we created for Disney animation, which is the basis of what we have now. Thus, we invented the enchanted objects, the staff of the castle who have a spell put on them along with the beast, and we invented that big, larger than life Gaston and his sidekick Le Fou. Et il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites sur La Belle et la Bête pour que ça ait toutes les caractéristiques d'un dessin animé Disney. Évidemment, si j'avais voulu composer une musique pour La Belle et la Bête de Cocteau, elle aurait été complètement différente de ce que nous avons ici. Notamment parmi les spécificités de l'animation Disney, il y a tous ces objets enchantés, tous ces gens de maison qui subissent le même sort que la bête et qui ont été transformés en objets. Il y a aussi ce côté très extravagant de Gaston, le fait que ce soit un personnage un peu un peu caricatural et qu'il ait cet acolyte qui lui colle au basque le fou. The moment when Gaston, who's basically a Neanderthal, is being a group of sub-Neanderthals are singing the praises of this lunkhead, Gaston, that's a perfect opportunity for a comedy song. Et donc, le fait d'avoir cet homme de Néandertal qui a en plus des sous-hommes de Néandertal qui vont chanter une ode à Gaston en son hommage, pour nous, c'est du pain béni pour écrire une chanson de comédie. And we chose a style out of like a Sigmund Romberg operetta, Yeah, da, 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 da. You're in the tavern. Da, da. Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here liked to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's on and inspired by you, and it's not very hard to see why. Slick as Gaston, no one's quick as Gaston, no one's neck's as incredibly thick as Gaston, for there's no man in town half as manly, perfect the pure paragon. You can ask any Tom, Dick, or Stanley, and they'll tell you whose team they prefer to be on. No one's been like Gaston, a kingpin like Gaston, no one's got a swell cleft in his chin like Gaston. As a specimen, yes, I'm intimidating. My, what a guy that Gaston. So, what was I going to say? Wait. Mine goes blank. Okay, so Howard put this lyric in front of me, and I just cracked up. I could not get past it. First there was, I use antlers in all of my decorating, and then every last inch of me's covered with hair. Nobody is better than Howard Ashman at beating up his characters, and he beat up Gaston, but good. Et donc voilà, Howard arrive avec les paroles pour que moi j'arrive à peaufiner un peu la musique, et je riais tellement que j'arrivais pas à travailler, et je trouvais ça quand même assez dingue, la façon, ce talent très particulier qu'avait Howard pour casser ses personnages et les mettre en boîte, et donc voir cet homme, son torse velu qui devait suivre la musique était quelque chose de hilarant pour moi. Having our enchanted characters, we wanted to
use them basically for this big number where Loisirs has the idea, you know, we're going to have you dinner. We're going to serve Belle dinner. So it starts with, you know, but what is dinner without the little music? Music? Now, there's a rhythm to that. And, you know, the music of the song is not just in the song. It's also in, what is dinner without a little music? A little music? That rhythm, we worked for a month with the director to say, no, it's got to be exactly, what is dinner without a little music? A little music. And the other interesting thing about writing the song was, I said, okay, look, Howard, I'm going to give you a piece of music. I'll just give you a form. You write the lyric and then bring it back, and I'll write the real music. So I said, okay, and I put it down on the tape. I said, write that, and then come back, and I'll write the real music. So he did. He wrote the lyric. He brought it back. And I tried to improve upon that stupid piece of music, and it had to be that. Et donc les personnages enchantés, les objets enchantés du château, la façon dont on les a utilisés, ça a été pour cette séquence où, sur l'initiative de Lumière, il décidait de faire une réception digne de ce nom pour Belle, pour quand elle vient dîner. Et donc ils parlent du dîner, et à un moment ils disent, mais qu'est-ce qu'un dîner sans musique ? De la musique, et là enchaîne le roulement de tambour et ce morceau. Et donc ça, on a eu l'accroche de cette façon-là, on a su que ce qu'il fallait, c'est-à-dire que la mélodie, la chanson ne commence pas au moment où la musique démarre, elle commence avec ce départ-là. Qu'est-ce qu'un dîner sans musique? De la musique. Et c'était très important pour nous que ce soit ça qui déclenche le roulement de tambour et le début de la musique. Et donc il a fallu qu'on négocie pendant un mois avec les réalisateurs pour qu'ils acceptent de ne pas mettre du texte après cette réplique-là, que ce soit directement cette réplique qui enchaîne sur la musique. Et c'était vraiment dans notre méthode de travail de dire que les répliques aussi pouvaient être intégrées à la musique. Et le plus drôle avec Howard, c'est qu'une fois qu'on a eu gain de cause et qu'il fallait qu'il écrive enfin les paroles de la chanson, il m'a dit, bon, vas-y, donne-moi la musique pour que je puisse écrire les paroles. Et moi, je lui ai dit, mais je te donne trois accords, quelque chose de très simple, qui est juste une forme, une sorte de brouillon. Toi, tu écris les paroles là-dessus. Et après, une fois que les paroles seront écrites, je vais travailler sur la musique. Il a écrit les paroles et moi, je n'ai jamais pu me détacher de ce brouillon-là, de cet accord-là. Et finalement, il a fallu qu'on reste sur cette musique très simple. Be our guest, put our service to the test. Tie your neck and run your neck, sherry and multiply the rest. Soup du jour, hors d'oeuvre, while we only live to serve. Try the great stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, Miss Mrs. France, and the dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glass, and then you'll be our guest. We are guests, be our guests. With Beauty and the Beast, the song, we were asked, for the first time we had the opportunity, write a song that could have a life as a single besides being in the movie. And that was, we'd never had that before, not with Little Shop of Horrors, not with Little Mermaid, and that was our assignment on Beauty and the Beast. Et il se trouve qu'on nous avait fixé un objectif encore plus difficile sur la musique de La Belle et la Bête. C'est qu'à la différence de La Petite Boutique des Erreurs ou La Petite Sirène, ici on nous demandait d'arriver aussi à composer une chanson qui soit une chanson qui fasse carrière seule, qui devienne un tube en dehors de la partition du film. Et donc on avait cette mission-là de créer la chanson. How are we doing on time? 3 minutes. Oh, okay. You all know that song. Ask me questions. Never mind. Yeah. Oui, bonjour. Donc je voulais savoir, Céline Dion était déjà présente il y a 25 ans. Et du coup, comment s'est passé vos retrouvailles? Et je voulais savoir aussi comment s'est porté votre choix sur Ariana Grande et John Legend.
So Céline Dion was already there 25 years ago. How was it to work with her again? And how did you Celine Dion. Celine Dion. Oh. How did you come up with the choice of Adriana and her, the one who replaced No, her? oh, it wasn't my choice, but it was a good choice. Celine, I gotta say, it was so fitting that Celine. I haven't seen Celine since Oscar night, way back, which the original Beauty and the Beast. But when I knew her back then, I knew her relationship with Renee, her husband, who just passed away, very well. And it's so fitting that she's singing this song, How Does a Moment Last Forever, at this point in her life, and it's a beautiful performance. I would expand more, except because of time, I can't. Oui, bonjour. Alors là, vous nous avez expliqué tout le processus de création qui a été le vôtre il y a plus de 25 ans, mais comment s'est passé le travail sur ce nouveau film, notamment les nouvelles chansons, et est-ce que votre travail sur le musical vous a servi? Parce qu'il n'y a aucune chanson du musical qui est présente, mais est-ce que ce travail vous a quand même servi? Oh boy. Yes, it was helpful. Okay, let me start with that. We had a moment that ends Act 1 of the musical called If I Can't Love Her. The Beast sings that number. And the number was, because it's the end of the first act of the musical, it happened at the moment where the Beast has a temper tantrum and drives Belle away. And he says, if I can't love her, how can I love anybody? En fait, dans le musical, dans la pièce, il y avait un morceau formidable qui était le morceau qui s'appelait If I Can't Love Her, qui était chanté par la bête et qui était un moment où il la repousse en fait, elle s'en va. Et le thème de la musique, c'est ça. C'est si je ne peux pas l'aimer, alors je ne pourrai aimer personne. So, et c'était la fin de l'acte 1 sur scène. Okay, Bill Conlon, we felt the moment in the movie should be later when he lets Belle go out of love. Thus, we did the new song. But the new song is very much a cousin of the song that's in the Broadway show. But the one in the Broadway show is... Là, on ne pouvait pas l'utiliser tel quel, donc on a écrit une autre chanson qui est plus tard dans le film quand il le laisse partir par amour. No beauty could move me, no goodness improve me, no power on earth if I can't love her. And the new song is... So musically they're very, very much of the same mold. At the top of the movie we have this music box number for Maurice. And I wanted to do something that was very French Boulevard in feel. How does a moment last forever? How does a story never die? If it's love we must hold on to. Never easy, but we try. You've seen the movie? Yeah? Okay. And then we have the lullaby. That they sing, Days in the Sun, remembering those days. The choices that we made to expand for the movie were all choices that were ballad, more textured, serious moments. And that was a choice because the movie was really going for a more real, we wanted to add to the realism and the emotional groundedness in the story as opposed to the animated or the Broadway show. Which actor or actress surprised you the most when surprised me the most? Yeah. Luke Evans. I mean, I just didn't know the guy's he's like a Broadway star. Oh my God, it's incredible. But they're all incredible. Josh Gad is. I mean, I've known Josh. Emma surprised me because look at her. She'd never done this kind of thing before at all, ever. Dan. Okay, see, that's the problem. I can never do a comparative thing. Next, anybody else? Oh, you already had a question. Anybody else? You already had a question. Okay, go ahead. What? Okay, so another question. Parmi toutes les chansons Disney que vous avez composées, Among all the Disney songs that laquelle est you votre made, préférée et pourquoi? which is your favorite and why? I can't answer that. Next. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous n'aviez pas utilisés à l'époque que vous avez utilisés dans le film? Some numbers that you hadn't used at the time for the animation and you were able to use here. I don't do that ever. The only I had an agenda with a song called Human Again that I really wanted to be, we got it back into the animated movie,
but that had already been written for the movie. I never take a song that I've written for one project and just, I don't do that. I want, every time I write a project, it's exclusively for that project. Pas de recyclage. Yes? Alors, quel film sur lequel vous avez travaillé, vous avez envie de voir adapté en live? What film on which you've worked in animation would you like to see now in animation? Well, Hunchback, by the way, is opening in Berlin. Hunchback has a stage version now. I'd love to see Hercules. Oh, you mean, wait, live action film or stage? Live action film. No, live action. Well, they're already doing Mermaid, they're already doing Aladdin. Hunchback, I guess. I don't know. They don't ask me, they just tell me. We're done. Fini! Merci beaucoup.